Welcome to Students Learning Center, Empowering Minds. In our science class, we are just looking for electricity and circuits of chapter 12 and class 6th. Let's move. The electric cell. Now shell ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ರಿಮೋಟಿಗೆ ಹಾಕೋ ಶೆಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಶೆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೆಲ್. An electric cell provides electricity to different devices that are not fed directly or easily by the supply of electricity. Electricity produce ಮಾಡುತ್ತೆ. It is a direct current. An electric cell produces electricity from the chemicals stored in it. An electric cell is a device that converts chemical energy into electrical energy. Chemicals store ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ the chemicals are converted into electrical energy. It has two terminals. One is a positive terminal and another one is a negative terminal. Look at this diagram. Electric cell. Duracell battery example ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Symbol of electric cell. One electric cell. One ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು. You will learn more about this in higher classes. Also, ನಾವು NTSE ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. NTSE ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್, ಒನ್ ಅದರ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ that represents the plus, ಚಿಕ್ಕದಿರೋದು ಮೈನಸ್. ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇರೀಸ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ವೇರೀಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್. An electric bulb refers to an electric lamp which consists of a translucent or transparent glass. It is also known as a light bulb. If you look back, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ದ ಲೈಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್. A bulb has two terminals. The bulb has a spiral wire filament inside it. Two thick wires at the ends supports this filament. We shall see in the next slide the image of the bulb. An electric cell is connected to the terminals of the bulb. Hence, electricity from it passes through the bulb. The filament in the bulb glows and emits light. And gases like argon and nitrogen are used. The argon another inert gas. Atomic number 18. And nitrogen atomic number is 7. What is our inert gases? Inert gases andre the gases or electronic orbits that are completely filled. Next classes I'll discuss ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ in our NTSE courses, so stay connected. Oh, this is an example or image of an electric bulb. If you see there is tungsten filament use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Tungsten filament, its a symbol is W. Tungsten in the why symbol W? Because the name itself is wolfram. Atomic number 74. ಯಾಕೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, even though it is a metal, it is a poor conductor of electricity. At high temperature, it conducts electricity and it has high melting point. If you look there, inert gases use ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಆರ್ಗನ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ಹೆಡ್, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫುಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಟು ಗ್ಲೋ. ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. Bulb connected to an electric cell. An electric cell produces electricity capable enough to make a bulb glow. ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಬಲ್ಬಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಬಲ್ಬಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಲ್ಬ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಸೊ ಒಂದು LED ಬಲ್ಬಿಗೆ ನಾವೊಂದು 12 ವ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಫ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1.6, 1.2 ಅಷ್ಟು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಟ್ಸ್. Electric cell produces electricity capable enough to make a bulb glow. To make a bulb glow using a cell, a wire needs to be connected from one terminal of the cell to another terminal of the bulb. See here, if you look here, this cell, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲಿಂದ ಬಲ್ಬಿಗೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲಿಂದ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಲ್ಬಿಗೆ.
ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಲೈಟ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ ನಾವು. Similarly, the another terminal of the cell must be connected to the second terminal of the bulb. An electric wire is a conducting path in an electric circuit through which current flows. A wire ideyalla, that is nothing but the electrical wire. It is usually made up of metal that is a good conductor of electricity. Which metal is a good conductor of electricity? Of course, copper. Extensively adhe use ಮಾಡೋದು ನಾವು for the better conduction. An electric circuit. An electric circuit provides a complete path for the electricity to pass between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when current flows through the circuit. Switch and on and off switch ಮಾಡಬಹುದು. So the current flow ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ವಿಚ್. In an electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell. When the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. A break in a filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminals of the electric cell. Break ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. That means the connection ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. So electrons cannot pass through it. So conduction ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So electricityನೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Typical example, electric circuit. What is a circuit? Since a battery is connected from positive negative, positive ಇದೆ, negative ಇದೆ, electrons are flowing from this battery to the bulb. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. Electric switch. Electric switch is a device which can make or break an electrical circuit automatically or manually. Make or break. Make andre on, break andre off. Electrical switch is a controlling device which interrupts the flow of current or changes the direction of the current in a circuit. Direction change ಮಾಡಬಹುದು, ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. Electronics systems contain at least one switch which is used to make the device on or off. A switch is used to control the circuit operation where a user may activate or deactivate the whole or a certain parts of process of a connected circuit. ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆನ್ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, a switch is a simple device that breaks the circuit or completes it. Instead we have a torch. ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ವಿಚ್. ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಬ್ ದೇರ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಸಿಂಗ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಗ್ಲೋಸ್. ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ is not produced, so bulb does not emit light. Electric conductor and insulator. Materials which allow electric current to pass through them are conductors of electricity. Insulators do not allow electric current to pass through them. Conductors ಗೆ ಯಾವುದು, ಸೇ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ಗೆ ರಬ್ಬರ್, ವುಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Switches, electrical plugs and sockets are made up of conductors. Rubbers and plastics are used for covering electrical wires, plug tops, switches and other parts of the electrical appliances which people might touch. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕದು 1.2 ವೋಲ್ಟ್ 1.2 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 1.2 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೇನು ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ವೋಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ, ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 200 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಇಟ್, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, an electrical current flows through and to some materials. These materials are conductors. Steel paper clip. Okay, steel is a conductor. Electrical current does not flow through other materials. These are called as insulators. A plastic foil ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, it may be anything, a rubber ಆಗಿರ್ಬೋದು. Conductors have free electrons on its surface
which allow current to pass through easily. Free electrons are randomly moving electrons. So, okay, we'll just discuss in our NTSE classes more briefly. Summary: electric cell is a source of electricity. ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ electric electrons flow ಆಗೋದು, so it is a source of electricity. An electric cell has two terminals, one is called positive while other one is negative. An electric bulb has a filament that is connected to its terminals. An electric bulb glows when electric current passes through it. In a closed electric circuit, the electric current passes from one terminal of the electric cell to the another terminal. Switch is a simple device that is used to either break the electrical circuit or to complete it. On and off. Materials that allow electric current to pass through them are called conductors. Materials that do not allow electric current to pass through them are called insulators. Thank you. You can contact us on YouTube, Instagram and Telegram. Also, once again I'm telling about the NTSE classes. Very beneficial classes. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ದಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, you have no hesitation and you can post it in a comment box. Thank you once again.